Before I will share my message today, I love to share this wonderful encounter I had last week. When I was jogging along the boulevard in Golio, I encountered this old man who always give a smile at me and who greet siya na ako. Sige siya yun, "Morning, sir." Then I wondered if we were acquainted before, kung nagkaila na ba mi before. Then mulabay na po mi, magtagbo mi sa jogginganan, mas-smile na po siya, then na po siya, "Good morning, sir." So natingala ko, basig parent is akong student or isa. After I jog, I approached him and I asked him, "Sir, do we know each other?" Kanang, kuan mo good, smiling mo kay ka sa ako, dayon, basig nakalimot lang ako sa imo ba? Then he answered me, "No sir, we didn't know each other. Dili ta kaila dong." Ano ko, "Then, why are you always giving me a smile?" Ano siya nga, "That is my habit. Every time I met someone, I will always give my biggest smile." Ano ko, "Ngano pud tay?" Ano siya, "Because I believe throughout the years sa iyang pagkabata hangtod sa iyang pagkatigulang, tanan daw nimong ma-meet sa imong kinabuhi na anay specific purpose nga nung nag-meet mo. And siguro mag-start na pinaagi lang sa smile."